Before getting into detail about t-test, we'll just have a look about what is test of significance. Test of significance is one of the methods to test statistical hypotheses such as null hypothesis and alternative hypothesis. And test of significance is a procedure by which sample results are used to verify the truth or falsify of a null hypothesis. ഒരു null hypothesis ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. And this approach was first developed by A. Fisher along with Neyman and Pearson. And decision to accept or reject H naught or null hypothesis is made on the basis of the value of the test statistics obtained from the data at hand. നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് റിജക്റ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുന്നത്. And there are various tests to calculate test statistics, such as Z-test, T-test, F-test and chi-square test. So in this video, we will be looking more into what is T-test. T-test is tabulated first by W.S. Gossett, and it depends on the number of degrees of freedom, and it includes variance estimates instead of true variance. നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു, സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ട്രൂ വേരിയൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്, അതുപോലെ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ടി ടെസ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേരിയൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രൂ വേരിയൻസ്. The formula to calculate t-test is xi minus mu by sx square with n minus 1 degrees of freedom. And mu is nothing but the value of population mean. Sx square is the sample estimate of the population variance. And sx square is calculated by using this formula sigma xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. And the sampling distribution of x bar follows normal distribution mean mu with sx square as the variance, and the transformation statistics is x bar minus mu divided by square root of sx square by n. The transformation formula for the least square estimate is such as beta 0 cap and beta 1 cap is as follows. T star എന്ന് പറയുന്നത് is equal to beta 0 hat minus beta 0 star divided by sigma square root of sigma cap square beta 0 cap square. In other words, we can say the formula as beta 0 cap minus beta 0 star divided by standard error of beta 0 hat with n minus k degrees of freedom. ആക്ച്വലി ടി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പ്. നമ്മൾ ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത്. ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ബീറ്റ സീറോ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ക്യാപ് സ്ക്വയർ. സിഗ്മ ക്യാപ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണ്, ഇത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ അല്ല, സാമ്പിളാണ്, ബൈ സിഗ്മ ക്യാപ് സ്ക്വയർ ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് standard error of beta 0 cap. And T star for beta 1 cap is equal to same തന്നെയാണ്, അതിൽ ബീറ്റ സീറോയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ 1 എഴുതണം. ബീറ്റ 1 cap minus beta 1 star divided by square root of sigma square beta 1 cap, or beta 1 cap minus beta 1 star divided by standard error of beta 1 cap with n minus 1 degrees of freedom. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പും ബീറ്റ 1 ക്യാപ്പും മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ, പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററായ ബീറ്റ സീറോയുടെയും ബീറ്റ 1ൻ്റെയും സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്, ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പ്, ബീറ്റ സീറോ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ബീറ്റ 1 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ 1. Then sigma square beta 0 cap, താഴെ കിടക്കുന്ന സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സീറോ ക്യാപ്പ് എന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ബീറ്റ സീറോ. ദിസ് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ബീറ്റ സീറോ
and this one sigma square cap beta 1 cap എന്ന് പറയുന്നത് estimated variance of beta 1. And how to perform a t-test? To check നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വരുന്നു. ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിജക്ഷൻ ഏരിയ വേർ വി റിജക്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. So first we need to define our null hypothesis and alternative hypothesis. So here the null hypothesis is beta 0 is equal to 0 and beta 0 is not equal to 0. Here we are performing the test with respect to beta 0 cap. So true population നമ്മൾ നോക്കി beta true population beta എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. Beta 0 is not equal to 0 ആണ് alternative hypothesis. The formula to compute t statistics is beta 0 cap എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? T star is equal to beta 0 cap by standard error of beta 0. ഇവിടെ ഒരു beta 0 hypothesized value ഉണ്ടായിരുന്നു. That നമ്മൾ എന്താ അത് നോക്കുന്നത്? It is 0 എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. So it becomes 0. So we have only this much. Beta 0 cap divided by standard error of beta 0 cap. And choose the level of significance. Usually നമ്മൾ 5% ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് രണ്ട് സൈഡും 0.25 0.25 വരും. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പിൾ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടി വാല്യൂ, ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം compare it with the table value with n minus k degrees of freedom. നമ്മൾ 0.25 എടുത്തില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ടാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു വാല്യൂസ്. ടി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ടി 0.025 പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ computed value is greater than the table value, we reject null hypothesis and infer that beta 0 cap is statistically significant. അപ്പം നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? beta 0 cap is not equal to 0. And if t star is less than t, we accept the null hypothesis and conclude that beta 0 cap is not statistically significant at 5% level of significance. And അതിനർത്ഥം എന്താ? ബീറ്റ 0 ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.